today's lesson is ER diagrams, and here we are going to learn how to draw these kind of diagrams. The name of the diagram we are going to draw is ER diagram. Here you see two letters, letter E and R. E means entity, R means relationship, right? So there are two constructs here, entity and relationship. I write it here. E means entity and R means relationship. So what we mean by entity is, here when we talk about entity, this entity describes about real world object. For an example, why we do this subject is to learn about databases. So within databases, what we store is data. We store data within the databases. So when we store data, we need to store different types of data, right? I'm not talking about the data types. I'm explaining you about different object types. For an example, assume that you want to store data which are in your company, right? So you are going to store data within your company. So there are certain things you will have to store. You will have to store information about your employees. You will have to store information about your departments. You will have to store information about your items or purchases or all those things, right? So all such things are called as entities. So here I'm giving you some example entities. Here we have entity employee and another one is department, right? So here we have two entities. First one I'm going to show you is employee entity and the other one is department. So here I told you that what we are going to do is we are going to draw certain set of diagrams, right? So to draw diagrams, we need symbols. So this is the symbol we use to denote an entity. So entity is represented using this kind of a rectangle, and within the rectangle, you will have to write the name of that entity. So when we consider this first example, here the name of the entity is employee and it is started using uppercase letter, and then we have used simple letters thereafter, right? So always remember, when you are going to draw ER diagrams, first think of what are the entities you have within your database. That means the information you want to store, what kind of information you want to store about, right? So if you want to store information about employee will become an entity within your ER diagram. And if you want to store about your department, so department will be an entity. So you will have to draw a rectangle, and then within that you will have to write the name of your entity. And the other thing we are going to consider is relationship. So here I'll give the symbol we used for relationship. So here relationship means the relationship between two entities, right? Here I have stated two entities, employee and department. So there are relationship in between. In ER diagrams, we have two terms, entities and relationship. That means this diagram contains entity and relationship. So every entity will have a relationship, and that relationship is marked within this kind of a diamond, right? Here also the name of the relationship will goes inside the diamond, and then what we do is we draw it like this. I'll move these items
here. So what we do is we draw lines from here to here, right? Draw straight lines, right? My lines are not that straight, but try to draw straight lines, right? Like this. So the meaning of this, the part of diagram is employee works in department. So the entities we have here are employee entity and department entity, and the relationship between those two entities is works in, right? So how we read this is employee works in department, right? So this is not the only thing we have to consider when we are drawing ER diagrams. We know when we are storing data about employee, there are certain things to store about employee. For an example, each employee has a name and each employee has an address or employee ID or any other attributes. So those type of sub information we are going to store about the entity are called as attributes, right? What we call those is attributes. Attributes are usually denoted using an oval shape. I'll write here. So when we want to use attributes, we will have to use this oval shape symbol. So this is an attribute. The name of this attribute is name, right? So here also we should have to have a link in between where we link this is an attribute of employee. That means when we store information about employee, we have to store his or her name. So this one becomes an attribute of employee. Let's see this example. I'll make it a little bit bigger. So this is a part of the complete diagram. This is just a part, right? So here all the things I am drawing are just parts of an ER diagram, right? So here when we think of an entity, just look at this part now. I'll mark like this. Now here, look at this figure. Here we have employee entity and we have 3 attributes, right? Attributes are name attribute, position attribute, as well as salary attribute. And the entity is employee. So how you recognize this as entity and attribute is entity means which is written inside the rectangle and attributes are written inside this kind of oval shape symbol, right? And here we link with single lines, right? So when we draw ER diagrams, we can explain about entity using these attributes. So attributes are used to explain about the entity. And when we talk about these entities and relationship, there are different entities and attributes. There are different types of entities as well as different types of attributes. Let's take a look at those different types. Here, I told you that we draw entities using a rectangle, and here we have 2 types of entities. This is a regular entity and the second one is a weak entity type, right? So there are some strong things we will have to store, I mean the strong entities. And there are some weak entities which we will have to store within the database. So when the entity we have to store is
a strong entity, we just use this entity type box, the usual entity type box, and it is weak entity, we use this kind of a double lined rectangle, right? Here we have 2 lines, here we have only 1 line. So when we have 2 lines, we say that is a weak entity, and here we say it is just an entity, right? So weak entities are marked within this double line box. And also there are a number of attribute types. Now it looks better. Okay, so these are the different types of attributes, right? I'll mark those here as well. So here we have types of entities, and here we have types of attributes. Here we see different types. So attribute describe about the entity. And I told you about name attribute. So name attribute belongs to employee. So therefore, it can be represented using an oval shape, and within that we can write as name. And the other important type of attribute is key attribute. We know that when we store data within a database, we should be able to identify each record within the database separately, that means uniquely. To identify that, we need this kind of a key attribute. For an example, in your company, there may be many employees with the same name, right? So if you say one particular name, for an example, say George, right? So if you say George, then another person may also be there named as George, right? So what happens is, you will not be able to recognize which George you are referring to. So if you want to identify, you need another thing to be clearly identify each George, right? So what you do is, you can use your employee ID or NIC or any other unique attribute which can be used to identify the particular person, right? So for an example, when you are studying also, we cannot clearly identify if you mention only your name sometimes, right? Because there may be 2 different students with the same name. That's why we are using your registration number. So in that case, registration number becomes a key attribute. So when you have this kind of ER diagram, what you do is, when you have the key attribute, we mark key attribute with an underline attribute. For an example, assume that here in this case, name is the key value. Then what we do is, we underline that name, right? So here, if we underline this name, that means this name can be used to uniquely identify other records within this employee table, right? In the database, even though we have we are drawing like this, when we implement the database, all these things will be stored in tables, right? So when you look at your database, this employee will be a table, right? We can refer that as employee table. And we can refer these 3 as columns. So here within the database, this part of ER diagram will look like employee table, and within the employee table, there will be 3 columns named as name column, position column, and salary column, right? So when we draw it as a diagram, that table will be the entity, and the columns of that table
will be marked as the attributes, right? So the key column will be underlined like this. Okay. And the next attribute what we are going to talk about is multivalued attribute. I'll take the example which are given in your lecture material. Okay, so this is an example for multivalued attribute. The multivalued attribute is also marked with this double lined symbol. Here surname is not a multivalued attribute, it is just an attribute, and first name is also just an attribute, and here this phone is a multivalued attribute. Meaning of this is multivalued. That means for this column we can have more than one value. As I told you, when we store this data within the database, we will have an employee table and we will have 3 columns named as surname, first name and phone, right? So surname will be 1 record and first name will be have 1 record, but that person can have more than one phone number. He or she might have a land phone as well as mobile phone, right? Or 2 or more mobile phone numbers may be there, right? So there are multiple values for this column. That means this column will be multivalued attributes. So in that case, what we do is we use this kind of a symbol. And the other example is composite attribute. I'll take the example for that as well. So this is an example for composite attribute. Here what we have is, this is the attribute. This employee is the table. And for that employee table, we have an attribute called as name. And name can composite of these things, right? That means we can divide this name into 3 sections in this case. Surname, first name and middle name. That's why we say that this is a composite attribute. So if I ask you which one is the composite attribute, here you see how many attributes you see? Here you see 4 attributes. What are the attributes? Name, surname, first name and middle name. But the composite attribute is name. Why? The reason is this attribute is the one which is composed of 3 different attributes. This name attribute is composed of surname, first name and middle name. Therefore, name attribute will be the composite attribute, right? And the last attribute we are going to talk about is derived attribute. I'll take the example diagram for that one as well. So here we have derived attributes. Derived attributes are marked with dotted lines, right? So here age is derived attribute. That means age cannot be calculated itself. Age cannot be defined itself in this case. There should be another attribute as well. Assume that this is a novel, even if it doesn't look like a novel. It is a novel, right? So this can be date of birth, right? So here for this example, the entity name is employee, and we have 3 attributes. What are those attributes? Date of birth, name and age. So how we have calculated age is, we have calculated age using this date of birth. So this age is derived from date of birth. That's why we say age is a derived attribute. So whenever you have derived attribute, that means there should be another attribute which is used to derive that derived attribute, right? So these are the different types of attributes we use when we are drawing ER diagrams.
maximize කරන්න බෑ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. මට විනාඩියක් දෙන්න මම ආයෙ try කරලා බලන්න. Right. So now we are going to talk about relationships, right? So as I told you above, we can mark relationships using diamond symbol. Here also, in similar to entities, when the relationship is a weaker relationship, we mark it using this double-lined diamond shape, right? So these weak relationships and weak entities we are going to discuss later. So don't think too much about weak entity and weak relationship. When we are going to learn some examples, we will talk about what are those things. Otherwise, you will not be able to clearly distinguish between weak entities and entities, as well as weak relationships between relationships. When we will be doing examples, we will talk about those stuff, right? Just remember that there are two types of symbols that we can use to mark relationships. And when we talk about relationships, we have these kind of relationships based on the degree. I'll write it here. So what kind of relationships we have is we can have binary relationships, ternary relationships, as well as quaternary relationships, right? I have already marked the binary relationship up there, and now I'll tell you what we mean by these ternary and quaternary relationships. So look at this example. Here you see there are three entities joined into this relationship. The previous example, we talk about employee works in department. And here another relationship also there, which can be said as employee works in location, right? So here we have three tables. Employee table contain details about employees, and department table will contain details about department, and location table will contain about the location where these employees are working, right? So here this diamond connects to three different tables or three different entities. So in this case, we say this relationship is a ternary relationship. Why? Because here we have three connections. And another point is also there which can connect another entity, right? For an example, if we have another entity connected here, it will become quaternary, right? So when we have only two entities connected to this relationship, we say it is a binary. And when we have three entities connected to this relationship, we say it is ternary. And when it's four, we say quaternary, right? So these are the types of relationships we can have. So this states relationships can be classified based on their degree, right? So degree of this relationship is 4 now. Why? Because there are 4 connections. When you have 2, the degree will be 2. When you have 3, the degree will be 3, right? That's how we think of relationships in between these entities, right? And the other important thing we are going to talk about is the cardinality. So this is the last section we are going to discuss today. Here
we have cardinalities like this. Again, we have 3 types of cardinalities. I'll mark as. So here we have these types of cardinalities: one-to-one, one-to-many, and many-to-many. Right? Cardinality means the number of relationships you have for one particular entity, right? So we know that between two entities we have relationships. So how many relationships can be there will be marked using these cardinalities. So I'm going to show you certain examples. Then you will be able to understand those clearly. Okay, right. So here we have one-to-one example. So for this relationship, we can say this is one-to-one relationship. That means one employee manage within one department, right? So here we have to mark 1, and this side also we have to mark 1, right? How we look at this is, first we have to check this side, right? So, and mark the amount in this side. So one employee will work in one department. That's what we mark here. And when we consider this side, one department will have only one employee. So that's the meaning of this. So always remember, when you look at this side, the number is marked on the other side, right? That means one employee will work for one department, and one department will have only one employee. So that's the meaning of this. So here we have one-to-one relationship. And the other relationship we have is I'll take it again. Okay. And the second example we have is one-to-many, right? So here what we mean by this is, again I'm using this one. If we consider one employee will work in one department. And if we read from this side, one department will have number of employees works in, right? So again, I'm going to tell you, if we consider this, these two, which are marked in red color, one employee will work for one department, and one department will have many employees, right? So, right, the relationship is works in. So one employee will works in one department, and one department will have number of employees works in. So that's the relationship which we can mention as one-to-many, right? Here we have 1, here we have n. You can use n or m, right? You can use either letter n or m to mention
there we have many number of employees, right? And the third example is many to many. I'll take that example as well. Here we have many to many example, and for an example, assume you are going to look from this side. This means one employee will work for many projects, and if you consider one project, I'll mark in green color. If you consider one project will have many employees. So always remember, when you mark these cardinalities, you will have to mark from the opposite side. If you look at this employee, we will have to mark this side. If you look at this project, you will have to mark this side. So these are the three types of cardinalities we use when we are drawing ER diagrams. So all the things we need to discuss about drawing ER diagrams are discussed now. So what we do is we have to think of all this stuff together, and we will draw a complete ER diagram. I'll show you one such diagram as well, which is already given in your LMS at the beginning, right? I mean, this is the one I'm going to copy now, is given in your lecture material at the beginning. So this is one such diagram, ER diagram, which we have used all those stuff, not all those stuff, most of the stuff we have discussed so far, right? So at the end, but the diagram you will draw will look something like this. I'm going back there again. එතකොට අපි දැනට කතා කරපු ටික ගැන මම කියන්නම්. ER diagrams තමයි අපි අඳින්න යන්නේ. ER diagram කියලා අඳින්නේ අපේ database එකේ conceptual diagram එක තමයි. අපි conceptual diagram එක කියනවා database එක පේන විදිහ අපිට. අපි අඳිනවා diagram එකකින්. ඒකට අපි ER diagram එක කියලා කියනවා. එතකොට මේ ER diagram එක අඳිනකොට අපිට ඒක අඳින්න පාවිච්චි කරන symbols තියෙනවා. එතකොට ER diagram එකක් හැදෙන්නේ entity සහ relationship කියන දේවල් දෙකෙන්. E කියන එකේ අදහස entity, R කියන එකේ අදහස තමයි relationship කියලා කියන්නේ. එතකොට entity එකක් අපි අඳිනකොට rectangle එකක් ඇතුලේ අපි ඒ entity එකේ නම ලියනවා. entity එකක් කියලා කියන්නේ ඕනම දෙයක්. අපේ real world එකේ අපිට ගන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් අපි entity එකක් කියලා හඳුන්වනවා. ඒතර database එකක් ඇතුලේ අපි ගබඩා කරලා තියෙන දත්ත තියෙනවා. ඒ ගබඩා කරන දත්ත අයිති වෙන්නේ මොන කැටගරි වලටද, මොන දේවල් වලටද කියන එක තමයි මෙතනදී entity විදිහට ගන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන් database එකක් හදනවා නම් ඔයාලගේ company එකට, ඔයාලගේ company එකේ ඉන්න employee ලාගේ විස්තර ඔයගලන්ට තියාගන්න වෙන්න පුළුවන්. department එකේ විස්තර තියාගන්න ඕන වෙන්න පුළුවන්. එතකොට sales වල විස්තර, purchases වල විස්තර, item වර්ග තියෙනවා නම් ඒ වගේ විස්තර, ඒ විස්තර තියාගන්න ඕන ඕනම දෙයක් object එකක් කියලා විදිහට හඳුන්වුවොත් ඒ object හැම එකක්ම අපි entity එකක් විදිහට database එකේදී ගන්නවා. ඒතර ඇත්තටම database එක දැන් අපි මෙතෙන්දී අඳින්නේ diagram. මේ අඳින diagram database එකට යනකොට tables විදිහට තමයි database එකේ store කරලා තියන්නේ. එතකොට entity එක වගේ ඔයගලන්ට table එකක් තියෙනවා. entity එක table එකක් විදිහට තමයි database එකේදී save වෙන්නේ. එතකොට employee table එකක් ඔයගලන්ට තියෙන්න පුළුවන්, department table තියෙන්න පුළුවන්, item sales table, මේ විදිහට tables ගණනාවක් ඔයගලන්ගේ තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ tables හැම එකක්ම එකට relate වෙලා තියෙනවා, එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා relationships වලින්. එතකොට entity කියන ඒවා දෙකක් අපිට එකතු කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් relationship කියන එක.
the relationship ගැන ඊළඟට කතා කරනවා. මේ කතා කරනකොට දෙකට වඩා එකට එකතු කරන්න පුළුවන් කියන එක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙයි. එතකොට අදහස තමයි entities දෙකක් එකට එකතු කරන්න අපිට relationship එකකින් පුළුවන් කියන එක. ඒතර මේ diagram එක බලුවම මේක diagram කොටසක්. මේකේ අදහස තමයි employee works in department. employee department එකේ වැඩ කරනවා. ඒතර relationship එකක් අපි අඳින්නේ diamond symbol එක ඇතුලේ relationship එකේ නම ලියන්න ඕනේ. works in කියන කතාව ඇතුලේ මෙහෙම ලිව්වම අදහස තමයි employee works in department කියන එක කියවනකොට කියන්නේ ඒ විදිහට. ඊළඟ දේ තමයි attributes කියන එක. attributes වලින් කරන්නේ මේ තියෙන entities විස්තර කරන එක. එතකොට employee කියන්නේ කවුද? employee කියන්නේ මොකක්ද? employee කියන table එකේ මොනවද තියෙන්නේ? මොනවා ගැන විස්තරද? කියන අදහස තමයි attributes වලදී අපිට පෙන්වන්නේ. ඒතර employee table එක එහෙම නැත්නම් employee entity කියන එක ගත්තම ඒක හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් වලින්. name එකකින්, position එකකින්, salary එකකින්. හරි එතකොට මේ තුනම නෙමෙයි හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ company එක ඔයාට company එක ඇතුලේ ඔයාට ස්ටෝර් කරන්න ඕන data මත තමයි depend වෙන්නේ. ඔයාට name එක වෙනුවට ID එක මෙතන ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන්. ID එකයි name එකයි ඔක්කොම ඒ දෙකම ස්ටෝර් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මීට අමතරව තව data තියෙනවා නම් මේ dataත් මේකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේකට ඇතුළත් වෙන attributes තීරණය කරන්නේ database එක හදන කෙනා. ඒ data tables වල ස්ටෝර් කරන්නේ මොනවද කියලා හිතලා බලලා තමයි attributes ටික ස්ටෝර් කරන්නේ. එතකොට අපි මේ attributes මේ entity එකට අදාළයි කියලා අඳුනගන්න මෙතන යා කරලා තියෙනවා නේ. employee යා කරලා employee කියන entity එකට යා කරලා තියෙනවා name attribute එක, position attribute එක, salary එක. එතකොට මේ තුන මේකට අදාළයි කියලා අපිට පේන්නේ අන්න ඒක නිසා. ඒතර මේ entity types entities සහ attributes types තියෙනවා. එතකොට entity type අපිට ගන්න පුළුවන් weak entity සහ තව type එකක් තියෙනවා entity weak entity කියලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය entity එකක් අපි rectangle එකක් ඇතුලේ තමයි මේ විදිහට ලියන්නේ. weak entity එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ අපි data store කරනකොට අර ප්‍රධාන table සහ ප්‍රධාන නොවන tables තියෙනවා. ඒ ප්‍රධාන නොවන දේවල් අපි weak entity විදිහට තමයි mark කරලා මේ විදිහට line දෙකක් rectangle එකක් විදිහට තමයි දාන්නේ. හරි. එතකොට attributes ගත්තම attributes එක සාමාන්‍ය regular attribute එකක් අපි oval symbol එක ඇතුලේ ලියනවා. ඒතර key attribute කියලා කියනවා. key attribute එකක් කියන්නේ table එකේ තියෙන records. එහෙම නැත්නම් entity එකක් ඇතුලේ තියෙන records අපිට වෙන වෙනම අඳුර ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් key එකකට. ඒ key එකට තමයි අපි කියන්නේ key attribute එක. මම උදාහරණයක් විදිහට මෙතන කිව්වා. ඔයාගේ database එකේ එකම නම තියෙන employeesලා නැත්තම් හරි ඒ නම කියන එක ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකේ ඉන්න employeesලාම හඳුන ගන්න. හරිද? එතකොට මේ employeesලාම හඳුන ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් attribute එකක් වෙන නිසා අපි ඒකට කියනවා key attribute එකක් කියලා. දැන් ඔයාලගේ class එක ගත්තම studentලා වෙන වෙනම හඳුන ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම registration number එකෙන් නමට වඩා එකම නම තියන අය දෙන්නෙක් හිටියොත් වෙන් කරලා හඳුන ගන්න බැහැනේ. ඒතර ඔයාලගේ පන්තියේ ළමයින්ගේ data අපි store කරලා තියන්න ඕනේ නම් අපිට unique key එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් key attribute එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් registration number එක. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම diagram එකක් ඇඳුවොත් student කියන එක ඔයගොල්ලන්ගේ table එක වෙනවා. student ID, name, address ඒ වගේ attributes තියෙයි. ඒතර student ID එක යටින් ඉරක් ඇඳලා student ID එක underline කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරාම ඒක key attribute එකක් විදිහට තමයි අපිට ER diagram එකේදී පෙනෙන්නේ. ඊළඟට multivalued attribute කියලා තියෙනවා, composite කියලා තියෙනවා, derived කියලා තියෙනවා. ඒ multivalued ඒවා අපි line දෙකකින් මේ විදිහට mark කරලා තියෙනවා. composite ඒවා මේතන තියෙන කෙනා මේ main එක තමයි composite එක. ඒක හැදිලා තියෙන්නේ තවත් attributes කීපයක් එකට එකතු වෙලා කියන එක තමයි අදහස. ඊළඟට derived attribute mark කරන්නේ dotted line එකකින්. ඒතර මේ තියෙන එක ආවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ multivalued එකක්. හරි. මේක ආවිල්ලා
valued එකක් multivalued attribute එකක් මොකක්ද මේකේ තියෙන multivalued attribute එක මෙන්න මේකයි multivalued attribute එක phone number. phone number කියන එක multivalued කියලා කියන්නේ ඇයි ඒකට අගයන් කීපයක් තියෙනවා phone numbers කීපයක් තියෙන්න පුළුවන් මේ නම කියන කෙනාට. හරි ඒතර table එකේ නම employee attribute තුනක් තියෙනවා surname එක first name එක phone number එක කියන තැනට ඔයගලන්ට එක phone number එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් store කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි ඒකට කියනවා multivalued attribute එකක් කියලා. ඊළඟ example එක composite එකක්. එතකොට ඇයි මේක composite එකක් කියලා කියන්නේ? පළවෙනියට අඳුරගන්න මොකක්ද composite attribute එක කියලා මේ name කියන එක තමයි composite attribute එක. name එක හැදිලා තියෙන්නේ surname එකේ first name එකේ middle name එකේ කියන තුනේම එකතුවෙන්. ඒ කීපයක එකතුවකින් හැදිලා තියෙන දෙයකට අපි කියනවා composite attribute එකක් කියලා. ඊළඟ එක derived attribute. derived එකේදී derived attribute එක හැදෙන්නේ තවත් කෙනෙක්ගේ තවත් attribute එකක උදව්වෙන්. එතකොට මේ diagram එක ගත්තාම date of birth කියන එකේ උදව්වෙන් තමයි age එක හැදෙන්නේ. මෙතන වයස තියෙනවා, උපන් දිනය තියෙනවා. උපන් දිනයට අනුව අපිට උපන් දිනය දන්නවා නම් වයස හදා ගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට එහෙම තවත් මොකක් හරි attribute එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට build කරගන්න හදා ගන්න පුළුවන් attribute එකකට අපි කියනවා derived attribute එකක් කියලා. ඒතර ඔය ටික තමයි entities සහ attributes ගැන ඔයගලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි යනවා relationships වලට. අපි කලින් කතා කරලා නැවතුව relationships වෙනකම්. ඒතර relationships ගත්තාම relationships වර්ග අපිට මේ විදිහට අමතර relationship එකක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් weak relationship කියලා. අපි කලින් entity ගැන කතා කරනකොට entity වලදීත් කතා කරා අපිට තියනවා කියලා weak entity කියලා එකක්. හරි එතකොට weak entities සහ weak relationship ගැන අපි පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා examples කරනකොට. එතකොට තේරෙයි ඒවා මොනවද කියලා. ඒක නිසා දැනට මතක තියාගන්න අපි අඳිනකොට symbols පාවිච්චි කරන්නේ මේවා කියලා. weak entities වලට අපි double line එකක් පාවිච්චි කරනවා කියන එක මතක තියාගන්න. weak relationship එකටත් double line පාවිච්චි කරනවා කියලා මතක තියාගන්න. relationship වර්ග තුනක් තියෙනවා binary, ternary, quaternary කියලා. එතකොට binary කිව්වම relationship එක entity දෙකකට join වෙලා තියෙනකොට අපි කියනවා binary කියලා. තුනකට join වෙලා තියෙනකොට ternary කියලා කියනවා. හතරකට join වෙලා තියෙනකොට quaternary කියලා කියනවා. ඒතර මේ corners තියෙනවනේ relationship එකේ diamond symbol එකේ. ඒතර ඒ corners වලට තමයි අපි entities join කරන්නේ. ඒතර දෙකක් තියෙන වෙලාවට binary, තුනක් තියෙනකොට ternary, හතරක් තියෙනකොට quaternary කියනවා. ඒතර මේ විදිහට relationships and තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ cardinality කියලා. ඒතර මේ relationship කොච්චර ප්‍රමාණයක් relate වෙනවද කියන එක. එක record එකක් ගත්තම ඒ record එකට relate වෙන table එකේ. දැන් මම අපි කියවනේ කතා කරානේ මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ table දෙකක් අතර තියෙන relationship කියලා. ඒතර table දෙකක් මොකක් හරි relationship එකකින් යා කරලා තිබ්බම එක table එකක තියෙන record එකක් අනිත් table එකේ records කීයකට යා වෙනවද? records කීයක් refer වෙනවද කියන අදහස තමයි මෙතනදී cardinality කියලා කතා කරන්නේ. ඒතර මාක් කරනකොට මාක් කරන හැටි පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් මතක තියාගන්න. මාක් කරන්නේ opposite විරුද්ධ පැත්තේ තමයි මාක් කරන්නේ හැමතිස්සෙම. පළවෙනි මේ උදාහරණ ටික කරනකොට තේරෙයි ඔයගලන්ට 1 to 1 කියලා අපි කිව්වම මේ relationship මේ cardinality වර්ග තුනක් මතක තියාගන්න. 1 to 1, 1 to many සහ many to many කියන cardinality වර්ග තුන. 1 to 1 මාක් කරන්නේ එක colon එක කියලා. 1 to many මාක් කරන්නේ එක colon n හරි එක colon m කිව්වත් කමක් නැහැ. එතකොට many to many මාක් කරන්නේ එක colon m කියලා. එතකොට පළවෙනි එක උදාහරණේ තියෙන්නේ employee සහ department අතර relationship එක. ඒතර cardinality මාක් කරනකොට මෙහෙම බලන්න. ඉස්සෙල්ලා බලන්න මේ left hand side එක. left hand side එකේ තියෙනවා employee table එක. එක employee කෙනෙක් ගත්තම department එක department කීයක් තියෙනවද
කියන අදහස. එක employee කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ එහෙම නැත්නම් මැනේජ් වෙන්නේ එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකින්. මෙතන මැනේජ් කියන එක රිලේෂන්ෂිප් එක. ඒ නිසා අපි කියමු එක employee කෙනෙක් එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකින් මැනේජ් වෙනවා. ඊළඟට ඩිපාර්ට්මන්ට් පැත්තෙන් බැලුවම එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් මැනේජ් කරන්නේ එක employee කෙනා. ඒතර මේ විදිහට මේක ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එකට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඇඳලා තියෙන ER එකේ විදිහට එක employee කෙනෙක් මැනේජ් කරන්නේ එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකින් ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ඉන්නෙත් එක employee කෙනයි. හරි ඒ අදහස් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට දෙවැනි උදාහරණය one to many example එක. one to many එකේ තියෙනවා මේ පැත්තේ වම් පැත්තේ තියෙන employee ගාන ගත්තාම එක employee කෙනෙක් එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකට තමයි වැඩ කරන්නේ. අනිත් පැත්තට කොළ පාට මාක් කරලා තියෙන විදිහට කියවුවම එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් ගත්තම employeesලා ගොඩක් ඒකේ වැඩ කරනවා. ඒකයි අදහස. ඒකට හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න opposite side එකේ තමයි මාක් කරන්නේ. එක employee කෙනෙක් එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක වැඩ කරනවා. එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක employeesලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඒක තමයි දෙවෙනි එකේ අදහස. ඊළඟට අන්තිම එකේ අදහස එක employee කෙනෙක් ගත්තම project n ප්‍රමාණයකට වැඩ කරනවා. එතකොට එක project එකක් ගත්තම ඒ project එකට වැඩ කරන employeesලා ගොඩක් ඉන්නවා. එතකොට මේක තමයි තුන්වෙනි many to many relationship එකේ අදහස. එතකොට මේ ටික මතක තියාගන්න මේ දේවල් ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා තමයි ER diagram හැදෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ LMS note එකේ මුලම හරිය තියෙනවා මේ වගේ diagram එකක්. ER diagram කියලා අපි අඳින්නේ මෙන්න මේ වගේ diagram. මෙතන තියෙන්නේ ඇත්තටම table දෙකයි. එහෙම නැත්නම් entity දෙකයි. entity දෙකකින් ඔයගොල්ලන්ගේ data ටික store කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ගේ complete ER diagram එක මේ වගේ එකක්. ඒතර ඔයාලගේ හදන system, ඔයගොල්ලෝ හදන database එකට තව ගොඩක් table එකතු වෙනවා නම් ER diagram එකට මේ diagram එක මීට වඩා ලොකු diagram එකක් වෙයි. හරි? ඒතර මේ ටික තමයි මට අද ඔයගොල්ලන්ට කියන්න උවමනාව තිබුණේ. පැහැදිලි නැති තැනක් තියෙනවා නම් කියන්න පුළුවන්.